Hi everybody. הבנתי שהקטע שהקלטתי לפני כן לא שמעו אותי, אז עכשיו אני מקליטה שוב ואני מקווה שישמעו אותי. אז בעצם הקטע שלפנינו זה קוויז. קוויז זה כמו שאלון או חידון שאנחנו עושים, ובכל משפט צריך להחליט האם זה אמת או שקר. האם המשפט שלפנינו היא true, אמת, או false, שקר או לא נכון. אז אני מקריאה לכם אותו, ואתם תוך כדי עוקבים אצלכם בחוברת, או מסתכלים פה על המשפטים, ממש אבל לקרוא תוך כדי. 1. רגע, נתחיל עם הכותרת. The big bad wolf, הזאב הגדול והרע. האם הזאב הזה הוא באמת, שאנחנו כל כך מכירים אותו בתור חיה כזאת, רעה, רשעה, ערמומית מכל האגדות, האם הם באמת כאלה מפחידים? בואו נראה. 1. Wolves sleep in the day, they don't sleep at night. True or false? 2. People are afraid of wolves. 3. Wolves kill for fun. 4. Wolves live in Israel. 5. Wolves are afraid of people. 6. Wolves always live with other wolves. They never live alone, levad. 7. Wolves speak by howling, yelalot. Each wolf sounds, nishma, different. 8. Wolves howl, meyalelim, because they want to scare people. 9. Wolves sometimes kill sheep, but they usually eat wild animals and birds. 10. Wolves often kill people. 11. Wolves' eyes are usually yellow at night. 12. Wolves have big teeth. זה הקטע. אז כאן אתם שוב פעם, תקראו את זה שוב אם צריך, תקשיבו לזה שוב, ואתם צריכים להחליט האם כל משפט כאן הוא אמת או שקר, ולעשות את עמוד 18 בחוברת. בהצלחה.